Hi, hello, welcome back to our class. Then today now we are going to study about uh, parasitic nutrition. Before that, nutrition in amoeba and paramecium we shall see. Nutrition in amoeba. Okay, we shall see about nutrition in amoeba. See, generally amoeba is one of the aquatic life form, so that which lives in the water. Amoeba, it is a single celled organism, but how does it collect the food? ఇది ఒక సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం అయినప్పటికీ అది ఫుడ్ అనేది ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది? ఎందుకంటే దానికి సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం కాబట్టి ఎలాంటి స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ పార్ట్ లేదా సర్టెన్ పార్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు ఫుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో హౌ డస్ ఇట్ కలెక్ట్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్, ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ an amoeba it collects the food from its surroundings with the help of pseudopodiums. See here, this is called pseudopodium. Here pseudo means false, whereas podium means feet. So pseudopodium means false feet. False feet means, so these feet are not certain, they always are, they continuously changing. That's why amoeba it doesn't have a particular shape. అమీబాకి ఎందుకు పర్టికులర్ షేప్ ఉండదంటే దీని యొక్క సూడోపోడియమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఇలా ఒకే రకంగా ఉండవు, అది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా మారుతూ ఉంటాయి అనమాట. సపోజ్ కొన్నిసార్లు సూడోపోడియమ్స్ ఇలా ఉండవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇలా ఉండవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇలా ఉండవచ్చు. కాబట్టి సూడోపోడియమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండవు, అవి మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి ఫాల్స్ ఫీట్ అంటున్నాం. ఈ ఫాల్స్ ఫీట్ లేదా సూడోపోడియమ్స్ హెల్ప్ తీసుకొని అమీబా అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంటుంది. Suppose example, when amoeba in water, okay, suppose the food material is here, so this is the food material, but see in the next diagram, if we can see, this food material is coming to closer to the pseudopodiums. So whenever the whenever the food is coming to closer to the pseudopodiums, see what happens, these two pseudopodiums are closed by each other. These two pseudopodiums are closed by each other and forms as a food vacuole. So here food vacuole, when food material comes to close towards the pseudopodiums, automatically these two pseudopodiums are connected by each other. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఈ pseudopodiums దగ్గరికి రాగానే ఈ రెండు సూడోపోడియమ్స్ అని వీళ్ళ దగ్గరికి అంటుపెట్టుకొని రెండు కలిసిపోయి ఇక్కడ ఫుడ్ వాక్యూల్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీన్నే మనం తెలుగులో ఆహార రిక్తిక అంటాం. ఈ విధంగా ఫుడ్ వాక్యూల్ లాగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఫుడ్ వాక్యూల్లోనే ఇక్కడ ఉన్న కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి అది ఏమవుతుంది, డైజెషన్ అయిపోయి బ్రేక్ అయిపోయి, so this complex molecule of the food is broken into the simple in the food vacuole. ఈ ఫుడ్ వాక్యూల్లోనే ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ అయిపోయి సింపుల్గా మారిపోయి ఆ తర్వాత డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఉన్న సెల్ మెంబరేన్ని దాటుకొని ఫుడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే మనం ఎండోసైటోసిస్ అంటాం. సో వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండోసైటోసిస్. ఎండోసైటోసిస్ మీన్స్ the broken or the digested food material in the food vacuole is diffused into the cytoplasm of the cell across the cell membrane. Such process is called as endocytosis. This is also one of the function of cell membrane. In 9th class, when we studied about the cell membrane or plasma membrane functions, this function also we studied there. Cell membrane or plasma membrane, the food material it is absorbed into the cytoplasm, the food material it is diffused into the cytoplasm across the cell membrane. In this process food is entering into the cell. Endo means into the cell, food is diffused across the membrane, so that is called as endocytosis అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది దాని సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఫుడ్ని ఫస్ట్ ఎక్కడికి ఇక్కడ ఉన్న
సూడోపోడియం దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ తర్వాత సూడోపోడియమ్స్ దగ్గరికి రాగానే ఈ రెండు సూడోపోడియమ్స్ కలిసిపోయి ఫుడ్ వాక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఫుడ్ వాక్యూల్లోనే ఫుడ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి సింపుల్గా మారిపోయి డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో సైటోప్లాజంలోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా న్యూట్రిషన్ అనేది త్రూ అవుట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ త్రూ అవుట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఫుడ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది, నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ నుంచి అయినా లోపలికి రావచ్చు, ఇక్కడ నుంచి అయినా రావచ్చు, ఇక్కడ నుంచి అయినా రావచ్చు, ఏ పార్ట్లో నుంచి అయినా, అంటే త్రూ అవుట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ, త్రూ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది amoeba, throughout the surface of the body, the food can be diffused into the cytoplasm with the help of the pseudopodium. So here pseudopodiums can collect the food, and both the pseudopodiums can combine it with each other and forms as food vacuole. And when the food is digested in the food vacuole or broken into the food in the food vacuole, then that digested food is diffused into the cytoplasm across the membrane. So that process is known as endocytosis. So this is about nutrition in amoeba. And next one more is there. See here, nutrition in one more is there. Nutrition in lekapothe how food is enters into the paramecium. Suppose if we see about the paramecium, see paramecium, it can absorb the food or it can take the food through a specific part. See, suppose if you see the paramecium, so paramecium is it is just like a slipper, our slipper shape. That's why we can also call it as slipper animalcule. Paramecium is also called as slipper animalcule. సో ఈ స్లిప్పర్ animalcule-కి ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ పార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దీని బాడీ పైన అంతా సీలియాస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ సీలియాస్. These are called cilias. These cilias are moved in a sequential order. These cilias present on the paramecium, they always move in a sequential order so that the water and food enters into the paramecium through a specific part is called cytostome. ఇక్కడ సైటోస్టోమ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఈ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ అయిన సైటోస్టోమ్ గుండా మాత్రమే ఫుడ్ అనేది పారమీషియం లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ అమీబాలకు మాత్రం అలాంటి స్పెసిఫిక్ స్పాట్ అనేది ఏం లేదు. త్రూ అవుట్ ద త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఆర్ త్రూ అవుట్ ద సెల్, హియర్ ద ఫుడ్ కెన్ ఎంటర్ ఎనీ సర్ఫేస్. సపోజ్ నౌ ఫుడ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ హియర్ త్రూ ఎనీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ద ఫుడ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అమీబా. But in paramecium, the food can enter into a specific spot. That structure is called cytostome and antunam. So that is about the difference between the nutrition in amoeba and paramecium, or taking food into the amoeba and paramecium. So this is about nutrition in amoeba and paramecium. Okay. Then next we shall see about parasitic nutrition, that is called Cuscuta. Suppose Cuscuta plant, if you can see the Cuscuta plant, see Cuscuta it is a generally parasitic plant. If you can see about the Cuscuta plant, so let us see about Cuscuta plant. Suppose Cuscuta is one of the parasitic plant. Nutrition in Cuscuta, లేకపోతే దీన్నే మనం పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్, parasitic nutrition in Cuscuta. Generally Cuscuta is it is a leafless plant. Very important, it is a leafless plant. And second character is it is a twinning plant. Very most important point, leafless, so that it cannot prepare the food. If there is no leaf, so there is no chlorophyll, so it cannot prepare the food by itself. So it depends on other plants for its nutrition. Whereas it is a twinning plant. Twinning plant means just like a climber, it moves, it searches the food for the other plant in other plant. So that is a twinning plant. అంటే ఇది ఒక ఎగబ్రాకే మొక్క వేరే ఒక ప్లాంట్ పైనకి ఇది సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దాని మీద ఆధారపడి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అండ్ ఫుడ్ని తీసుకొని బ్రతికేస్తుంది. ఇది ట్విన్నింగ్ ప్లాంట్, లీఫ్లెస్ ప్లాంట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్, it is belongs to the morning glory family. ఓకే, దీన్నే మనం
కన్వాల్వులేసి అంటాం. కన్వాల్వులేసి ఫ్యామిలీ అంటాం. మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ ఆర్ కన్వాల్వులేసి ఫ్యామిలీ. ఇలాంటి స్పీసెస్ మనకు పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్లో ఉన్న కస్కుటా లాంటి స్పీసెస్ అనేవి ఇంకా 170 స్పీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 170 స్పీసెస్. దీస్ స్పీసెస్ దే కెన్ గ్రో ఇన్ ట్రాఫిక్ అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్. లో పెరుగుతాయి. సో ఇవి small introduction about the parasitic plant Cuscuta. See, Cuscuta is a leafless plant, so it cannot prepare the food by itself. It depends on other plants for the nutrition. So it is called as a parasitic plant. So Cuscuta is a parasitic plant. So it is not an autotrophic. Generally plants are autotrophs. That means which can prepare the food by themselves. Plants which can prepare the food by themselves are called autotrophs. But here Cuscuta plant is a నాట్ ఆటోట్రోప్, ఇట్ ఈస్ ఎ పారాసైటిక్ ప్లాంట్. పారాసైటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వేరొక ప్లాంట్ బతికి ఉండగానే దాంట్లో నుంచి వాటర్ని, ఫుడ్ మెటీరియల్ని ఇది లాగేసుకుంటుంది అనమాట. అలాంటి వాటిని పారాసైట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన బాడీలో మన పైన ఆధారపడి పెయిన్ కానీ లీచెస్ కానీ కదా బ్రతుకుతుంటాయి. ఇవి మన బాడీలో నుండి మనకు తెలియకుండానే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని, న్యూట్రియంట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే కస్కుటా అనే ఒక ప్లాంట్, ఇది పారాసైటిక్ ప్లాంట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఇట్స్ న్యూట్రిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్విన్నింగ్ ప్లాంట్. దట్ మీన్స్ ట్విన్నింగ్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఓకే ట్విన్ అంటే ఎగబ్రాక్తుంది, జస్ట్ లైక్ ఏ క్లైంబింగ్ ప్లాంట్. మార్నింగ్ గ్లోరీ, ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ మార్నింగ్ గ్లోరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వాల్వులేసి. Then this type of species there are 170 species in the world in tropic and temperate regions. దీన్నే మనం ఇక్కడ కస్కుటా లేదా డాడర్, కస్కుటా ఆర్ డాడర్ లేదా జీనస్ అంటాం. కస్కుటా డాడర్ ఆర్ జీనస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే బంగారు తీగ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్. ఈ స్టెమ్ ఎలా ఉంటుందంటే కస్కుటా ప్లాంట్ స్టెమ్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కస్కుటా రిఫ్లెక్సా అనే ఒక్క ప్లాంట్ మాత్రం కస్కుటా రిఫ్లెక్సా. దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇన్ ద పారాసైటిక్ ప్లాంట్ లైక్ కస్కుటా. సో కస్కుటా రిఫ్లెక్సా అనే దాంట్లో మాత్రం ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. వీ కెన్ సీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. హెన్స్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ త్రూ హాస్టోరియా అని ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్లో. దీనికి క్లోరోఫిల్ ఉన్నా కూడా హెన్స్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ త్రూ హాస్టోరియాస్. హాస్టోరియాస్ మీన్స్ finger-like projections which are arised from the stem. So these finger-like projections absorbs the water and minerals and food material from the host plant. So that we can understand even Cuscuta reflex also, though it has a small amount of chlorophyll, hence it absorbs the food material from the Hastoria, so that whether it can prepare the food material by itself, there is some chance, or otherwise it can absorb the food from the host plant through the Hastorias. So that is the most important thing that we could remember. But in the textbook itself it is given Cuscuta reflexa, it is one of the plant which has small amount of chlorophyll, hence it absorbs the food materials through Hastorias. That means Hastorias, they absorb the food from the other plants, that means host plant. So that thing you can remember. And Cuscuta plant stem, suppose if we observe the stem of the Cuscuta plant here, suppose example orange, Cuscuta plant stem is like orange, yellow. Okay, next Cuscuta plant stem is orange, yellow, brown. So these are the different types of colors we can see. Next, Cuscuta plant leaves are reduced into scales. Leaves are reduced into here scales. సో అంటే పొలుసులాగా మారిపోతాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్ని కనుక చూసినట్లయితే ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ది కస్కుటా జస్ట్ లైక్ ఏ కదా నోడ్యూల్స్ లైక్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఒక గ్రూప్ లాగా, ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లాగా లేదా నోడ్యూల్స్ లైక్ ఫ్లవర్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇవి కూడా yellow or white bell like petals, yellow or white bell like petals కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఫ్లవర్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్.
Next, whenever these flowers, suppose if the flowers, if the cuscuta plant has flowers, then the flower it has some seeds. Whenever the seed is fallen onto the ground, suppose if it is a seed, this seed is germinated with a cuscuta stem. So this cuscuta plant, and it can produce some string or a slender stem is produced, a string like stem. So this string like stem, it can travel on the ground or it is crawl on the ground in searching of the host plant. Suppose here is the host plant. Suppose whenever this cuscuta twinning plant it gets the host plant, then what happens? It can see like this. It can surround the host plant. So first the seed can be germinated. When the seed is germinated, here there is a one root is produced. This root is called anchoring root. Very most important bit, anchoring root. When the cuscuta plant seed is germinated in the soil, that can produce one root. That root is called anchoring root. From the anchoring root, the slender string like stem is produced. This string like stem or twinning stem, it can travel or crawl on the ground in searching of the host plant. So whenever it gets the host plant, it surrounds the host plant and produce some, see what it produces some finger-like projections. So these finger-like projections are called hostorias. Very most important bit, hostorias. The finger-like projections in the stem, whenever it gets, అంటే దానికి హోస్ట్ ప్లాంట్ దొరికేంత వరకు అలా భూమి మీద పాకుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే హోస్ట్ ప్లాంట్ దొరుకుతుందో అప్పుడు వెంటనే హోస్ట్ ప్లాంట్ చుట్టూ చుట్టుకొని ఆ స్టెమ్లో నుంచి కొన్ని ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? హాస్టోరియాస్. ఈ హాస్టోరియాస్ అనేవి భూమి మీద స్టెమ్ భూమి మీద పాక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు హాస్టోరియాస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. బట్ హోస్ట్ ప్లాంట్ దొరికినప్పుడు మాత్రమే, హోస్ట్ ప్లాంట్ చుట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే హాస్టోరియాస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే హాస్టోరియాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో, ఈ హాస్టోరియాస్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ హోస్ట్ ప్లాంట్ యొక్క ఏంటిది ఆ టిష్యూని బ్రేక్ చేసుకొని దాని లోపలికి పెనిట్రేట్ అయిపోయి ఇక్కడ హాస్టోరియాస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఒకటి గ్జైలంతోని, రెండోది ఫ్లోయంతోని కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటాయి. ఎందుకంటే గ్జైలం సప్లై ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్, whereas phloem supply the food materials. Suppose example, xylem supply the water and minerals అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటర్ అనేది లీఫ్ అంతా అలా పైకి వెళ్ళిపోతుంటే, అలాగే లీఫ్లో తయారైన ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది అలా కిందికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా హాస్టోరియాస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ద xylem and phloem. So like that from the xylem it absorbs the water and minerals, whereas from the phloem hostorias absorbs the food materials. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ xylem ఫ్లోయంతోని హాస్టోరియాస్ అంటు పెట్టుకుంటాయో అప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న యాంకరింగ్ రూట్ అనేది ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, డీకాంపోజ్ అయిపోతుంది, లేకపోతే డికేయింగ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది కుళ్ళిపోయి చచ్చిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ప్లాంట్, ఈ కస్కుటా ప్లాంట్ అనేది వేరే ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అయిపోయి ఆ ప్లాంట్లో ఉన్న వాటర్, మినరల్స్ మరియు ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని అబ్జార్ప్షన్ చేసుకొని బ్రతికేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పారాసైటిక్ ప్లాంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డాడర్, దట్ ఈస్ ఏ బంగారు తీగ. బట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దీంట్లో 170 స్పీసెస్ ఉన్నాయి. ఇది మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది. దీన్నే మనం కన్వాల్వులేసి ఫ్యామిలీ అంటాం. ఇది లీఫ్లెస్ ప్లాంట్. బట్ ఈ కస్కుటా డాడర్లో ఉన్న ఒక స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే కస్కుటా రిఫ్లెక్స్ అనే ఒక స్పీసెస్లో మాత్రం ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్, బట్ దో హెన్స్ it absorbs the food materials through what? Hostorias. And leaves are reduced into the scales, whereas stem is in the different colors like orange, yellow, brown, etc. And leaves are reduced into scales and polsulu. Next, flowers are in the yellow or white bell or nodule like petals. So this is all about the information regarding the parasitic nutrition Cuscuta. So here we discussed about the nutrition in amoeba, nutrition in the paramecium, and parasitic nutrition in the Cuscuta. Okay, is it clear? So this is all about the heterotrophic nutrition lo manamu parasitic nutrition and saprophytic nutrition lo manamu akkada amoeba nutrition and paramecium nutrition we studied. Then in the next class we shall see about holozoic nutrition, that is about human digestive system we shall see.